Тук сме се събрали 180 членове на камерата и много искам да благодаря на правителството за тази възможност. Искам да кажа, че американският бизнес в България през тези години, 28 вече, само да покажа, винаги е привличал най-качествените инвестиции. Както знаете, американската икономика в България е на 4-то место по инвестиции, но много интересно, българската икономика има положително търговско салдо, както в услуги, така и в стоки с Съединените американски щати. Това е една гордост за нас и мога да кажа още, че хората, които сте в тази зала, сте за етичен бизнес и винаги върховенството на закона, свободата на медиите са били нашето кредо. Това е този бизнес, който днес е тук. Искам да ви само запозная с логистиката на днешното събитие. Имаме първо официална част, на която колегите журналисти ще присъстват и след това ще пристъпим към втората част, в която ще имаме по-неформална дискусия между нас. Не мога да не кажа, че живеем в едно време, което е разделно. И за мен е изключително... Искам да благодаря на някои присъстващи хора. Първо, искам да благодаря на министър-председателя за това, което направи в това време разделно. Не знам дали знаете, сигурно не знаете, но моята майка е украинка. Министър-председателя посети района на Киев, който се казва Ирпен, където моя чичо има къща и където съм прекарал цялото си детство. Искам да му благодаря лично за това, което направи. Аз съм малко емоционален, се опитам да не съм, което е трудно, както разбирате, но съм горд да съм българин и украинец днес. И ще ви кажа защо. Защото българският народ може би не е най-богатия народ на земята, но отвори сърцето и душата си за тези хора. За което голяма благодарност и на всички вас. Тук виждам хора, които взеха вече на работа украинци и съм им много, много благодарен. Не можах да не бъда емоционален, съжалявам. И ще завърша с нещо, което може би всички трябва да казваме. Слава на България, слава на Украина! А сега да ви представя един човек, който има страхотен принос за това, което сме днес. Аз не знам кога си върши другата работа, защото той е регионален директор на АЕС за ИМЕА и е базиран в Брюксел, но знам, че винаги е на разположение и без неговата подкрепа днес нямаше да сме тук. Искам да поканя за приветствени слова нашия президент Оливие Маркет. Заповядай, Оливие. Аз само говоря малко български, защото аз продължавам на английски. Благодаря. So, dear Prime Minister Petkov, dear ministers, dear Assistant Secretary of State Donfried, Madam Ambassador, dear members, partners, journalists, we're really delighted to have you today at this AmCham Business Breakfast with the Government of Bulgaria. It's finally we are able to meet in person after so much time doing meetings on video conference. So today, unfortunately, we're in very difficult times with the unprovoked war of Russia in Ukraine, and it's still going on. So as Peter mentioned, we in Bulgaria, obviously, we are in a forefront of this in terms of welcoming Ukrainian people in our country. And so I just want to highlight that, at AmCham, we are part of this United with Ukraine initiative. Great initiative together with America for Bulgaria, Nuboyana Film Studios, American University and the American College of Sofia and other friends. And so what we did is we reached out to our members
to find jobs for those people that have come here. And so it's a tremendous effort. We organized and participated in job fairs. And I know Ambassador Mustafa and Peter, you personally participated in these events. So we've done 5 job fairs so far. We've guided about 350 Ukrainians who are looking for jobs. And so we know that we received a lot of proposals, and so people are now having interviews and so on, but there's tremendous interest, and we hope that indeed we'll do our part in providing support to those Ukrainians who are in Bulgaria these days. So we're very grateful to all our members, to the businesses and volunteers that gave hand to the refugees by providing shelter, care, and hope, in addition to the efforts of the authorities, because, well, Bulgaria is also providing a lot of support to those people. So along with this devastating war, obviously the government has to cope with a number of major issues in strategic sectors that haven't been reformed for years. And so at AmCham, instead of sitting aside and criticizing and sending letters or making big public splashes, our attitude and action plan is really to fold our sleeves and to cooperate with the authorities and provide concrete fact-based analysis of the situation and recommendations. So I think we're here we have a depth of knowledge among our more than 300 member companies. And so what we as AmCham want to contribute is effectively come up with ideas. I mean, I'd say the past is the past. We're looking forward. And we want to contribute into a number of domains. And so I just want to highlight two of these initiatives, both in the healthcare sector and in the energy sector as well. So, for example, in June 2021, we presented our healthcare as an investment report. And this document proposed a very comprehensive and holistic study highlighting the necessary reforms of the healthcare sector in Bulgaria. It was very well accepted by the Ministry of Healthcare, by professional organizations and business associations, and its recommendations are now embedded in the work of a set of working groups with the Ministry of Healthcare and Ministry of Finance. Why? Well, because when we have a reformist government, any positive proposal of the business that deemed those reforms for years should be, considered. So now, going on to the Green Deal and the green transition, it's a major challenge, obviously, for Bulgaria. As we all know, the electricity matrix in Bulgaria is heavily reliant on coal, and I would say that these days, locally produced coal actually provides a great advantage in the short term because it provides energy independence. Bulgaria is exporting electricity to the region. It's very important. Now, obviously, in the long term, decarbonization of the sector is a necessity. And so this year, AmCham presented a study called Decarbonization of the Power Sector of Bulgaria. And so we decided to hire a professional consultant to take a look at what does it take for Bulgaria to meet the European commitment to decarbonization, first hitting the 55% reduction of CO2 emission in 2030, moving on to the full decarbonization by 2050. And so we looked at a number of scenarios, potential pathways toward decarbonization. And the good news is that we found out that reaching this objective is not only possible, but there's a clear path forward. And so obviously it will require investment. It will require a favorable regulatory framework to facilitate the investment. And so with this study, we've shared the result of the study pretty broadly with all key stakeholders, including the government, Minister Nikolov. And so again, AmCham is very much looking forward to supporting this energy transition. Neither of these reports would have been possible without our members and without our excellent committee at AmCham.
And so, as I said, these reports are really the result of joint efforts, including financial support from our members. Let me go to my final topic, which is one of the top priorities at AmCham as well, which is the transatlantic economic cooperation between Bulgaria and the US. And I think there's no, I have a few words to say, but the best example of this vibrant relationship is the presence today of Assistant Secretary Donfried to this event, and I think your presence here definitely shows the support of the US to Bulgaria in those difficult times. And I think reciprocally, it's obvious that there have been a lot of interaction and discussions regarding how to support energy supply in Bulgaria today. I mean, there's obviously a major challenge around the gas crisis. But I'm very pleased to see that there is literally ongoing dialogue. I know Mr. Petkov, Prime Minister Petkov, you were in the US very recently. So I think this vibrant relationship, I think it's one of the, I would say, positive derivative. In tough times, you really see your true allies. And I think clearly the US and Bulgaria relationship stands out here. And so as far as AmCham is concerned, we want to contribute to the strengthening of the relationship. And so the one thing I want to highlight is last week, I was actually in DC with Peter, and we opened formally our Washington, DC office at AmCham Bulgaria. So we're very proud of this. We think it's a great way to really provide concrete support to Bulgarian companies who want to grow in the US, and conversely, to promote Bulgaria as an investment destination for companies in the US. And so I think we've already had very concrete success in bringing new members to AmCham, and so we're very proud of this initiative. Last, I just want to give a few figures to just give, facts around the strong relationship between the US. So in terms of exports and imports, so US goods export to Bulgaria are $375 million. So that's very significant. And on the contrary, Bulgaria goods export to the US is $848 million. So there is a very strong relationship both ways in terms of exchange of goods. It's also true for services. Another interesting fact is in 2021, the US-Bulgaria bilateral trade in goods increased to $1.5 billion, 22% increase from 2020. So meaning that there is definitely a positive trend, and just for the first 3 months of the year, so January to March, the data shows almost 66% surge compared to the same period last year. So we're definitely in an era of increased economic collaboration between the US and Bulgaria, which we're very happy to support and do our share. Last, I would like to thank for their support our sponsors. Without them, this event would not have been possible. So I would like to recognize America for Bulgaria, Azarel Medet, Iron Mountain, and Lockheed Martin as gold sponsors, and our supporting sponsors, Coca-Cola, Conto Global Maritza E3, Dundee Precious Metal, Honeywell, McDonald's, and Westinghouse. So thanks everyone, and handing over the word to Peter. Thank you. Сега искам да поканя, може би най-важният гост, който е с нас, който беше в Съединените щати точно когато всички американски търговски камери бяхме в Вашингтон. Не успяхме там да се видим, но се виждаме тук. Искам да поканя на сцената министър-председателя Петков. Уважаема госпожо помощник държавен секретар на САЩ, уважаеми министри, уважаеми президент на Американската търговска камера, уважаемо госпожо посланник, уважаеми членове на Американската търговска камера в България, на Фондация Америка за България, дами и господа. И аз имам формална реч тук написана, но и аз няма да я чета.
по примера на българо-американската камера, защото на Петър, защото наистина сме се събрали тук като приятели, като хора с общи виждания и с общи задачи. Първо искам да кажа принципите, на които нашите отношения са базирани. Първият и най-голям принцип е, че ние сме част от една общност. И това е общността на демократичните държави, където правилата, законността са водещи. След тази основа, която е най-истинската и най-събиращата, вече идва и общите ни интереси в сферата на бизнеса. Това, което в момента имаме, е безпрецедентна криза, която всички знаем и за съжаление, когато бях в Украйна, аз го видях в първо лице, когато видях реални ракети прелетяха над българската делегация и се взривиха в жилищна сграда на около 500 метра от нас. Едно е да го виждаме по телевизията, друго е да се вижда да го видите съвсем реално пред вас, когато невинни хора умират заради агресията на един диктатор. Второто нещо, което разбрах в последните 150 дни, е, че ние влязохме с обещанието за антикорупция. Това, което не знаех е, че антикорупцията всъщност е и ограничаване на чужди влияния върху България и по-точно на влияние от Русия. Реално едни и същи хора са готови както да предадат националния си интерес, така и да предадат факта, че обществените ресурси трябва да бъдат използвани за обществени нужди. Така че нашата голяма задача е да продължим битката срещу антикорупцията, защото тя се оказа по-голяма от националната битка. Другото нещо, което е много ясно трябваше да се разбере и аз го осъзнах също в последните месеци, е, че в тази битка ние трябва да работим заедно и това е единственият начин да успяваме. Ако не си подаваме ръка в трудни моменти, битката може да бъде загубена, ако бъдем отцепени един по един. Това е на ниво Европа, на ниво България, САЩ, на ниво НАТО. Аз искам да благодаря много за огромната подкрепа, която получихме, когато и газа беше използван като оръжие и когато едностранно беше прекратена доставката на газ за България, не защото не си изпълнявахме договора. Напротив, ето тук министъра на енергетиката е пред мен. Ние абсолютно точно по договор си изпълнявахме всичко. Беше просто решено като политически инструмент да бъде прекъсната и то не политически инструмент за България, а политически инструмент за Европа. Ние бяхме просто първите на линията и те трябваше да покажат, че ако не се взимат едностранните им препоръки, България няма да има газ и това правителство няма да издържи. Ето защо беше толкова важно в последните 3 седмици да покажем, че можем, че има диверсификация, че никой не може да извива ръцете на демократичния свят и че заедно сме силни и даже диверсификацията беше на цена, която да е еквивалентна или по-ниска от тази на Газпром. Защото, разбира се, външната политика е толкова силна, колкото средното българско семейство може да си позволи. Това трябва също да е ясно. И ето, показахме, че ако ние, които бяхме толкова зависими от руската газ, може да си диверсифицираме на цена, която да е еквивалентна или по-ниска от тази на Газпром за такъв кратък период с приятели от САЩ и от другите страни, които ни дадоха също помощ във връзка с азерската газ, значи е въпрос на воля и въпрос на устрем. Другото нещо, което се разбра е, че когато говорим за енергийната сигурност на този регион, ние трябва да мислиме мащабно и регионално. Това, че
нашите газови връзки могат да захранват дори Украйна. А това, че експорт от Украйна на ток е възможно да намали експорта към Румъния, което е възможно да намали експорта, нуждата от газ в Гърция, този тип систематично мислене дава един нов, друг подход към стабилността на региона. И ние, това, което също разбрахме, е, че регионално заедно сме по-силни и има много синергии за спестяване и за оптимизиране на общите ни системи. Другото нещо, което ясно стана в последните месеци, е, че освен общата военна стратегия на НАТО, ние трябва да мислим и за обща логистична стратегия. Коридорите юг-север станаха много по-важни сега, отколкото някога са били в миналото. Да можем да имаме LNG терминали в Гърция и в Турция, да се свързва това с нашата газопреносна система, да отива до всичките наши съседки, да имаме път, който да се изгради от пристанищата на Александрополис, да минава през България и да отива чак до Констанца, да имаме влакова връзка, петролопроводи. Това са много важни инфраструктурни проекти, които не са се случили до този момент, но трябва да се случат в най-близко бъдеще, ако искаме нашия регион да е стабилен и да работиме заедно. Едновременно с това, енергийната стратегия на България беше също променена в посока на зелената трансформация. И тук колаборацията с нашите приятели от САЩ също е много важна. Да имаме възможност да имаме най-голямата инвестиция на батерии на ниво системен оператор в света, ще бъде нещо много голямо и много значимо. Нови ядрени мощности са също тема с посока диверсификация, които трябва да се случат. Газовите връзки вече обсъдихме. В посока на инвестиции. Това, което видяхме, и аз знаете, че преди да съм в тази си позиция, вижда голямата възможност на България да бъде портал за американски компании в Европейския съюз. Ние сме най-логичната точка, особено за част от продуктите, всъщност американските компании да се възползват. Това, което дори така мои инвеститори казваха, вика, България вече има 10% данък, вече е стратегически позиционирана, вече е на 24 часа почти от всяка столица в Европа и на 3 часа с самолет. Защо по дяволите не правите пари от това? Беше съвета от моя американски инвеститор тогава. Така че този нов поглед на това стратегическо партньорство всъщност ще отвори още повече възможности не само между България и САЩ, но САЩ, България като портал за Европа. Така че ние като българско правителство ще работиме много в тази посока, защото възможностите са огромни. И ето, затова съм толкова щастлив да бъда гост на тази закуска, защото в крайна сметка всичките тези стратегии стават чрез координация, а всичките координации стават чрез координатори. Координаторите е нищо повече от едни хора, които си имат доверие, искат да развиват заедно общите си интереси и виждат сила в това, че заедно сме по-силни, отколкото по-отделно. Благодаря. Искам да благодаря на министър-председателя и да кажа, че лесно се говори с правителство и с министър-председател, който е неформален и с когото сме единомишленици по всички важни неща. Върховенството на закона, ограничаване на корупцията. Когато преди 2 години говорихме, че Русия използва
енергийните източници като оръжие, никой не ни вярваше. Даже аз бях критикуван за едно мое интервю. Сега всички го виждаме. Така се сменят правителства, така се пренареждат политически отношения и сега всички го видяхме. Но искам да кажа, че нямаше да сме тук, ако нямаше един много специален човек в България, един добър приятел, един човек, който промени отношенията между нашите две държави. Човек, който се отвори сърцето, може би защото в нейния живот е имала изпитания също и е била бежанка някога, както за българите, така и за украинците, които днес идват. Без това партньорство днес никога нямаше да сме тук. Искам да поканя на сцената моя много добър приятел, надявам се, посланичката Herro Mustafa. Добро утро. So, friends, I am excited to welcome Dr. Karen Donfried, our senior-most diplomat in the United States government responsible for Europe. So she is in Bulgaria to commemorate the 30th anniversary of the American University in Bulgaria, to be here with our wonderful American companies and our American chamber as the AmCham is also heading to its 30th year in Bulgaria, to meet with our partners in the government and across the political parties, and of course, to see firsthand the beauty of Bulgaria, the reason I have fallen in love with this country. The US-Bulgaria relationship is important to the United States. It is strategic. It is strengthening. Assistant Secretary Donfried's visit to Bulgaria comes on the heels of Prime Minister Petkov's visit to Washington. Just recently, he was accompanied by the Energy Minister, by the Defense Minister, and continues the momentum of other high-level visits here, most recently our Secretary of Defense, who was here in March. Assistant Secretary Donfried is having a series of meetings, all to strengthen our strategic relationship. Her visit demonstrates the importance our administration places on Bulgaria and the region. Now, Assistant Secretary Donfried is an ideal diplomat because she has spent time inside of government and outside, which is important because then you remove yourself from the bubble of power. So she has served as the president of the German Marshall Fund. She is fluent in German, has lived in Germany as a child. She was in policy planning in our government. She served as a special assistant to our president on European affairs at the National Security Council. She has served as the National Intelligence Officer for Europe on the National Intelligence Council. So as you see, she has a lot of experience that she is bringing to this particular position. So please, would you join me in giving a warm welcome to the AmCham, a brilliant mind, an incredible diplomat, and our expert on the transatlantic partnership, the future of democracy, geopolitics, and security, Dr. Donfried.
was very kind and too generous. I worry the expectation bar has been set too high. It is wonderful to be here. Mr. Prime Minister, Olivier Marquette, and my Bulgarian is not even at your level. And ministers of the government, ladies and gentlemen, it really is an honor to be with you all this morning. And I'm delighted to share the stage with the Prime Minister. As mentioned, he was in Washington last week, so we were joking that maybe we need to make this a weekly occurrence. Where will we meet next week? The attendance also of so many senior members of the Bulgarian government makes clear how important the bilateral trade and economic relationship between our two countries is, and our shared desire to deepen this relationship even more. I understand that the Prime Minister last spoke to the AmCham membership in 2019 as a private citizen. Apparently, he gave an inspiring presentation then about starting a successful company as an entrepreneur in the United States, and how he partnered with leading universities in the United States and Bulgaria to develop a patented yogurt product named after Bulgaria. I was most interested to learn that if you use this product, you can live to be more than 100 years old. You just need to eat it every day. And I'm trying to decide if I want to live to be more than 100 years old. But it's But I do believe the Prime Minister's story is a great example of combining American and Bulgarian know-how to create a successful company that leads to jobs in both countries. So it's a concrete example, but it's also a metaphor for what we all are striving for together. I also very much want to thank our hosts this morning, AmCham President Marquette and AmCham CEO Ivanov. Ambassador Mustafa tells me that you have been incredible partners, and I know that you couldn't have a more incredible partner on our side than Ambassador Mustafa. So it's been a terrific alliance, and we're grateful for it. Your vision and leadership, combined with that of the AmCham board, truly has been exemplary. Today, I wanted briefly to give you an overview of President Biden's vision for a reinvigorated and revitalized transatlantic foreign policy. As both President Biden and Secretary Blinken have emphasized, the strength of America's alliances is one of our country's greatest assets. We are most effective when we are coordinating closely with you, our allies. This is true whether we're confronting COVID-19, economic or social inequality, climate change, corruption, threats to energy security, an increasingly assertive China, cyber threats, technological competition, or, most recently, renewed Russian aggression. To all of this, my team and I are focused on 4 goals. First, we must continue to reinvigorate our European alliances and partnerships. The power of transatlantic cooperation is a force for good, and we are stronger when we work together. Our engagement with the European Union, NATO, the OSCE, and other partners is vital to our success and our prosperity. And we are committed to a Europe that is whole, free, and at peace. It is our aim to see countries throughout the region advance along their Euro-Atlantic paths and further contribute to unity. Ukraine, as we have seen, has demonstrated the power of our unity in supporting Ukraine as it defends itself against this unprovoked, renewed Russian invasion. Second, we must coordinate with our European partners to strengthen democracy and the rule of law throughout Europe and Eurasia. We must reject anti-democratic tendencies
and show that democracies can deliver for their people. Together we can and we must fight against authoritarianism, corruption, and disinformation that contribute to democratic backsliding. Third, in order to build back better and grow the transatlantic economy, we need to promote deeper trade relations, foreign direct investment, and energy cooperation. There are countless opportunities to expand and diversify our partnerships. Let's move on those opportunities. Above all, let's assure that in the future, none of us, none of our partners or allies will be subject to the kind of energy blackmail that we have seen this year. Fourth, it is imperative that we address the range of 21st century global challenges that threaten stability and prosperity at home and around the world. These include regional conflicts, terrorism, including radically, racially, and ethnically motivated violence and extremism that have been escalating in the United States as well as in Europe. This too must be done in coordination with our partners. We cannot do it alone. We all find ourselves living in exceptional times, and we're facing significant challenges along many fronts. But we are also presented with tremendous opportunities to strengthen our relationships, reinforce our partnerships with like-minded nations, and protect our shared values of democracy, the rule of law, and respect for human dignity and human rights. Chief among the challenges at the moment is Russia's renewed invasion of Ukraine. And Petr, you spoke so movingly about the heartbreak of this war. It has been almost 3 months since Russian President Vladimir Putin launched what is a truly brutal war. His actions have directly led to millions of displaced persons, a worldwide energy crisis, and a looming food security tragedy beyond the immediate tragedy of what is happening every day in Ukraine. We think allies like Bulgaria that have provided vital assistance to Ukraine are critical to this coalition, and we thank you for the unity. We have seen Bulgaria generously welcome hundreds of thousands of refugees and provide a range of technical and humanitarian support to Ukraine. Through NATO, we have cooperated closely to stand up a new battle group here in Bulgaria to also ensure Bulgaria's security at this time. During the Prime Minister's visit to Washington last week, Vice President Harris expressed her appreciation for the strong friendship between our two countries. She thanked the Prime Minister for Bulgaria's support to Ukraine and affirmed U.S. solidarity in the face of Russia's latest attempt to use energy as a weapon. The Prime Minister announced Bulgaria had secured 2 shiploads of liquefied natural gas from the United States. While Russia slams the door on Bulgaria, the United States extends a helping hand. That is the definition of friendship. I also want to commend AmCham, which has joined forces, as Olivier mentioned, with the embassy and NGOs to assist displaced Ukrainians by providing job opportunities, housing, legal services, and much more. This United with Ukraine campaign is not only an innovative and timely way to support the Ukrainian people, it is also a terrific example of corporate social responsibility. So thank you to all of you who have joined this important initiative. In closing, I want to thank the members of AmCham for your tireless work to support strong partnerships between Bulgarian and American companies and help transform Bulgaria
into a gateway to all of Europe. I think there is so much more we can do together, and I look forward to watching all of us in this room do it. Thank you for the invitation. It's wonderful to be with you. Може би няма какво да кажа, само едно огромно благодаря на доктор Donfried за това, че е с нас днес и че каза тези добри думи. Искам само да кажа, че нашата държава е приютила повече от 100 000 украински бежанци, което е един от най-големите брой бежанци в несъседна държава, искам да подчертая това. И това, което българският народ прави и отваря своето сърце и душа за тези хора, говори много за нас. Искам да ви благодаря и на вас, членовете, за това, което правите с този Job Fair, но нещо още по-важно искам да кажа. Не правете грешката, че войната в Украйна си е за Украйна. Тя е за всички нас, за това, което изповядваме, за това, за което говори доктор Donfried.